ang tuari Maring Naga Baptist Association nei trun luk lui nei mathang nai cheer ni tlai ni Harvest Thanksgiving Sunday to be Maring Naga Baptist Association ne silbini kakum ser yanza bini klai tlai ni cheer ni lai ni khat hoi ai ang chu ningshun aro kai uglum rap nungai kai yun gani dun pui khingai pulori Proverbs chapter 3 verse 9 verse 10 aro kani thi ai kan dun pui khingai pulo ni ko to bini kyuno talanuri honor the Lord with thy substance pu dun puya nei ai lal ne rigrai khum nalak lo and with the first fruits of all thine increase hai to be nei ai kalani chur nei khung chang lam kriye hai hai sho dun punungai lam kri ne pilanu to be dun pui rai khrum na lak lo to be dun pui khingai pulo ne kyun heru dagra ai bai mak tang hai to bi ni dun punungai rai khrum na mu jai kal ngai ai piro yang kanu kan tom pi blessing dun pui ri for every obedience nay chai lo hil chan thung il hil thung ne it accomplishes the blessing of God dun pui for hai si chan thung dun pui rai khum na lak lo nay lal ne nay lam kri truk lak trun wai ne hai ne dun puya rai khum na ut lak lo mut lak lo kau to na yo dak ra kau to na yo so shall thy barns be filled with plenty hay anong ri nay kai maring context ra hal thu dalagasi nay kai rap hay so thimaro ni dawa nay kai rap hay dun pui for ningam hoi bini thimuro no thimuro hay to be and thy praises shall burst out with new wine hay yunri yai halim matam nuri angurai yui hay shumlanu to be yari fresh hoi ni preserve to to hay na khauna koltum to lagasi or hay ni khaukna hay thimaron dawa feel thimaron dawa no maringa bible la lauthila dun pu nung sun chao se mathang lei dun pu uglum rap ne nei nu ang turi ma hay mai po Sanau, hero alu, jongani dun pu nei minra, matanggo kuloni makat bililay, nei thangalung lim hoyer pila, ang tuning shun nei jagai makat royang, nei king pulo ake, nei thangalung lim hoyer pilo, Jesus Christ min palwishun chame, amen. Hay ne, dun puya, nei dun puye pi gur lal hai ne ka ko to bini mathang sero to a bible la kani mu bilewra ang tu kai yun kani ang tu ye lobam re first of the first belongs to the Lord no kai mahai roi lam kri ari dun pu nungai hoi bam thuk ne ai ne to a yun hay ne kan Matthew chapter 6 verse 33 rakyun 6 ye nu lam kri ne dun puya halungai thirila hay to lanung ri nei phirul ne ko bang ro sak ne ko zaro ko ro ipro ko to bini kai sanau ramar khol ro ko to sero to lai pang pale anxiety lai pang pale care lai pang pale nei la bini klei wa khal nama lam kri ni dun punung thiai kalungai all these things na hai nama so nai pau ni nei nungai bang kumu to to hai wa dun puri nei nungai lak piro to to hai ni aro ki yun gre first of the first belongs to the Lord abai kandang ni thie sino first of the first kai maringa Christian rabai or kangsanga Christian rabai ang tu kai chatna bini klei a kawiyo to lanung ri kai khal a
kai anna lo nara haira ayam khalbi kle haya kai mulum kar khati kle kai livestock ra jibara kai dun bini kle wiwara rampha adun punungai bigrai khumna nara tawbam thupa ka tawmuni kle no alu hoyesu cha hoyesu mai pol hoyesu hay makatri chong tawri le haya kai hal wa ui tawai makat aso hairi makat ril mak le thari makat yaw le hayro a bahap sui mak ne bahap da mak nai ro to be ki kai khal haya pamu nai ro to khat ki kat khal haya bible de kyun ri ka ni dun pu ye ko to bi ni rai khum na mu ro to ye ka lu mi ri tu kai first of the first dun pu kai nu pi gur blessing hay hil thung ne ka makat mani ay ka lu ka tang hak pani dun pu ya rai khum kana ut to be agai ni yun kane ko bible la thi sinu pastor ni yun le me to be ki bible lo yaw mo kanu ri ko to ro eno simon ni bible lo yaw ro exodus chapter 22 exodus 22 verses 29 30 aro dun pui pulo ni ko to bi ni yun le ka ni thi se 29 ra thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits and of thy liquors, the firstborn of thy sons shalt thou give unto me. No, thou rekunari, nay darga yui, ayro nay lamkri ay pha hai, ayro nay ay lamkri ay pukza. No, nay lamkri pukza na pao hayri, dun punung makat nung tawa. Ay nung ri, Meringa context re NTS to la nuri literal translation ra pi pa makhai mo makhai ari dun pu se pa to nu makat num daw no hairo dari en yunari likewise shall thou do with thine oxen ne hal pa rakhe ne yaw rakhe dun pu nu ngai piruda to hayrure aro kai piro yang monga ko to piro lagroi khwai sulji a piro ko orni mangne hukni khyum cha hukni khyum pam hilo pinung yango khamru yang nung pinung yango ko nung piro to lanung ri nei halpui khatai lamkri ai pom zairi hilo ko nuk chung pam dori dun pui blessing rasno hay lamkri ai halpui khadai pamro yang sahiri pa to ni sno pui ni mak sno hairo ke oxen tolanur palia hairo na khimira ke piro yang adun pun lamkri makaro yang ana pa to ni sna hayanung re halpa lamkri pam halpa adun pun pinung dalia hailanung re nei wara ke uira ke lamkri pam nara pakhat ari dun punu makanung dalia aw ka makalle ko wa tha makalle ang gumno zamudun ne hal khari makadla kai mu thung hairi hui hoi nei hal pui hai ne chatek pamang ni dada be le ranu hai khadra aya nei hal pui kan tangai lamkri pambini hal cha hairi dun punu pibam thukliya yaw hoya nungkhe kanga hoya nungkhe ka bible thi mo ko beri hay thi thu to mu re re khe pamu khapale so hal khapa hay nak la ni silbini pam thut bini church nung piro yang ari church nung pastor wa thi be deacon wa thi be ha pini mang le ne ko bi ba nai thu mu ne tawa khalo halung lamkri ni khalla so ai a halwa yor bini kai a chim saro a chek loro taw tangbe taw wi khod di khod dawa haywan ni khalur bin aradun puye you know obedience to every obedience you show to God there is a blessing nay dun pui bera dun pui chai
हिल थुंग बिनी चाना ऐसी ब्लेसिंग लौने एंड बाइबल ले कमांड रपा को तो भी युन ले तो का एनटीएसी है तो भी तु आई ब्लेसिंग रप नि को तो पीरो तो तुइनु की पाव थुदला है का हनी एनटीएसी है रो एक्सोडस चैप्टर 23 रा थंगै चैप्टर रा को तो भी युन ले दुन पुए खिंगै पुलो ने 16 रख युन ले and the feast of harvest the first fruit of thy labors no nei lo chur nei hai tom ni mak lei hal tom ni mak lei wa tom ni mak lei nei lo chur nei kala man farap hai ke dun punu ngai hoi lei which thou hast sown in the field lo re nei tu la kur nei and the feast of ingathering kai bible ri feast of unleavened bread ero feast of ingathering to be kumoi khum tam klai hai ni trun luk lak nai ke kumoi klai hai ni feast of harvest or feast of first fruit to ki mu kana khum tam klai hai ne kum en lu ye ka lu ngai nei lo re nei khum la kur hai lam kri ni dun punung pilak to ka ni mu fa bi lewra ero verse 19 kwai ro langaya the first of the first fruits of thy land thou shalt bring into the house of the Lord thy God thou shalt not see the kid in his mother's milk ai ni lam kri ai pha nei hai khwai ro lam kri hai ri dun pui chim le elak lak to tu ka yuno so bible verse ni kan bible ni kan king ni yun bi leura ai ni kai church member thani yun lai kai nung tau khiaw le ka church ri kani maka ai ne pastor nung pi la nu lui la to bini lam kri hai hai pastor nung makat khiaw le kai na hai church lam kri ne makat ri ro so na ni khalo pastor ri mai ni be lo yun mak ro to khalo no ai bible ni kin be hai church lam kri ne makat ri la ai pastor nei ni pi gar khi ama hawa to bi so pi khiawa yong sa hui kwai ro la ngai khat kai ni yuk pi ro to yong sa pi khiaw ro to no ai ro alu to bi lam kri ni church ka ma kang bu aso church ka ma thimi rap dun pu ya bulu mur chi la to ki yun ya mak le so ai ro yai makat bam thuk aro kahari talla pastor quarter ri lam kri an chep sino pastor nei nung pi ko church pi ko chamal khana to bi wa khiawa ai bible ri first of the first ari dun pui try khrum na chimra kalak lo tawliya no hay anung ri pastor ni substitute ri to ya mo ro hay bible la thi ai kalung ri priest rap ri levite to we tribe rap ri sagai rap ri yari ram khi kalya mak lau khi churya mak haya yari thimi rabai makat thimi rabai ya thimi rabai makat yaw anna lo na sai an hay ni ring ro angtui jugre pastor apa kau ni lagro to lanuri nai makat beklai pu chairap ne ring ro hai ne kai ar yun kani point ri ara dun punu lam kri ni mar thing thudur bongyen ri pastor nu pi hai chimang to nai lo hai ne yaw hoya makat hoya ane lui ne ro nu ngai ane pastor portion ane levite rabai priest rabai portion to bi dun puni khak pi to no hai lam kri ni dun punung piro ang tu kai detail hoi yun kni ri pastor nung lam kri pi hai wa chimma church rakat bini makat ri bini hai ro church dikan rap ne mu hai ne pastor e mai nung ai to be khai pi la nung ri hai wa biblical hoi ra no khai pi la sinung ri hai ni lam kri ne church makat bang nung pastor makat achim mak lai to bible aw yun kni all right bible ne hani ko to bini yun lai 13 nei tura 13 15 na yun yai ka lungai chap mal kana ne dun puni ka lungai yun pi aklai asino hani pa thu se bible ne ko to bini kyun lai Deuteronomy 26 verses 1 to 3 Deuteronomy chapter 26 verses 1 to 3 dun pui khingai pulo ne aro ki ko to bini kyun lai na ne Egypt krung kulwai dun pui pinaram ra na ne na ye
khoi ni layur be hero layu ye kinro that thou shalt take of the first of all the fruit of the earth which thou shalt bring of thy land that the Lord thy God giveth thee, and shall put in a basket, and shall go unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. Aro kyun a nani so kai khuining le hairo sangkom channa haini baimak phau thok leina baimak langai na ram kenan ram hairo kai ni nai rui lungai ai kal ngai hai ram hai ruai pha ma hai aso lam kri ne dun pui chimra nei dun pu nungai ai min ai khumna behero na suimang ne makatro so haito be kai hairoi priest hairoi sui pi pui mai bangra kai a dun pui kantom pinaram aro kabini kai falal ari me to nei muni sunthut bini makatro so tau bini dun pu ne chai pi kur hai klai hai ni ngam hoi bini Israel thimirap ne lau hai to aroi kai mu yer kani context ari kawayo tolanuri kangsang to ram a hui piyo nang kai no hui piyo kalai singai history ra angin wari chungani tawla hero kangsang history ra kari yul thai no yul thai ani dai roi ko roi aro lai sing re lo lai ram ni bai mu ning tang ni ka yong sang be ka khatom hoi ni pal bi ni klai ang tu bi be ni nan kai ho tat bi ni klai bazar pang re da bi ni klai be ling an ke pukri hai ro mai pol lao nung ke hai kni hai ro hai na kai for fa bi ni klai ram a hui pi yo to dun pui pi ni no dun pui pi na ar ka min logic kha za khalas no mine khalasi hairo Israel rama ayam thlung thlang tuwe hairo yaw hoya hal hoya kau hoya yairi thuk pu che he malla hai so hanui mine asi chung phai e kalungai yai ni double thukowa yai yaw ne or yai lang ne yai halai sangkom am hausa dai country ra dai ramra hal pui khadai shum sangom a liter khni hoye kalungai Israel hal rap asum ye kan liter thrup liter chip a hoyo double hoyo aw ko to bini thi thu ko to na yo to ye kalungai ri Israel to ram Canaan to ram haiwa dun puni kantom pi bini Egypt ro kangak lo to bini rui thut bini pi ku ram to Hayram huiram miram sino dun pune hayroi loklai thimirap hul thulanu to bini ai thut ku Israeli thimirap nu bi do haydang tu lai sing to rama hu kanu hu nu hui pio to lanu re dun pui bi do haylanu re dun pui Psalms 14 ne kyun re the earth is the Lord's and the fullness thereof tlai pangpal thlai mai awa dun pui ai hairo klai nama dun puye tawli tu no haino ang tu kai be hoya ma hai hoya cha hoya mala bini hotna kur hai pu a hui oile ozanga nang yunthi rasan lo kulai pu hui hoile angaro yo khinima ozanga khinima hui hoile dun pu kai meringa lawai dun pu do jeri arthari pai mak lai ne no dun pu dun pu asino pu do thule kai pu to khiyani so kang sang le pu to ireng kni wa dun pu ni dun pi am kan mi ro enu pu to ro
dun pu ne bai mak belung sini dun yer bini naya pu hoi ni sil nawa eru sun ilmu kanur pu hoi yer yerwa kai ni hayo ani yereng kini tu ning hal na ning singro pastor sala hillo daira dun pu nganung ke kang sang re pu bai na nung iso hai ne kai aro yun kini re Christian member of nang kai ang tutun bini klai kai lal tal bini klai ram a hui lo hoyo to lanung ri Israel le thimi rap nu kenan to rama dun pui pi nek sorem ni lai ching kang sanga ka nu dun pui pi ram ne da me sil ne mu ro tameng long ra ya ma le beri ozam dunya tameng long wa ku rap ne kai thlung mai kai ching rap a pu jai malaya mo kra to a thoi ni mak le ni ni muka tameng long ra wa la yai ching phai kau hi mala tha mo so ran takhang gu le no thong jama ching ri chong le ro tu hay malaya ni pu chai ni chung tu ya ki so maulang ra ki ko maulang ra ri bai ya le kai taming long lang ching a kai manna mak to ru dawa hay na bai lai li tu ya kai mering ra lam pi ro hoye su kau ro hoye su mering pal na be kan tang ri nam malaya tu haya kaya manglini ni to ri be hay li cha na mu hay malam ngai lo e kai ram ra bri dun pu ni langai ni pis no hay nong ri ang tui dun pu e kanung kyun ri ram ki kai ni pi lai hay ro nai mala la kur nai kat du yera hui du yero nang kai a cha mati atuk la kur la masai kat puk bini kat tangur awe hui tawo nang kai ne in chi khacha to khyang mane go dun pui no nang kai ne har zai ni nan zai ya kau to nin tawa kal le hona masai nu hang imang ni honanin honawa dun pui khut yaw nai yet ka to bi kat min to kai to ni to tek to yam ko so hai ni ngam hoi ram ma khi dun pui pi hai increase hai blessing au hui pi tong dun pu hoi le to hai ni ngam hoi bini tu ye prop se Solomon ni bai mak lagai ni kanu yunri hai anung ri kau to bam thukra honor the Lord dun pu ya nei lal ne nei chur nei lamkri pha hayo ne rai khun na mu lak lo ka clear hoira asinung ri dun pu kaman haiwa leura tau lanung ko pharo tau mo kan ko pharo hairi kai ne kai trun luk lak ya na nu nge trun luk nak ya na nu fasting to we share kai ni message a pure la haina sinung ri dun pui kan tom pi blessing a ko yo to lanung ri nei ye lal ne nei ye hai ne dun pui rai khum na ye ka lu ri dun pui blessing a ko nuk tang ni pi le to a ka thi la ke si so shall thy barns be filled with plenty nei kai a